Principles of management. Okay, kindly move forward. I want to see all of you. And I would like to ask your participation, your active participation in our discussion. Well, our lesson for today is planning. Okay? So there are 4 major functions in management. Planning. What is the second one? Planning. After planning. So this is the 4 management functions. The 4 management functions we have planning, organizing, leading, and controlling. Okay. I want the first one to be spelled out on the board by a student. Planning. Can you spell out? Can you write planning over there? Planning over there. Fill them all. Stay in your seat now. Okay. Thank you. Planning. The second one. The second one. Easy, very easy. So easy. Very good. Very good. The third one. Third one. Starts with letter M. What is the third one? Yeah, please. And then you. Yes. Oh, very good. Very good. Yes. Thank you. Thank you. So, listen very carefully. There are 4 management functions. And the most pervasive activity, the most pervasive activity is planning, right? What makes it pervasive? What makes it pervasive? You cannot do other functions. You cannot perform other management functions like organizing, leading, and controlling without planning. In other words, for every function in management, in the organization, you have to do planning. Even though you are already on the second major management function like organizing, leading, and controlling. Again, I repeat, planning is the most pervasive activity in the entire management function. Are there any questions? If you have any question, you can ask me in English or Miss Tung in Vietnamese or in your most comfortable language or dialect. Okay? Now, before we go to planning, our lesson last time was all about decision making, right? Decision making. Our decision making. Yes. So what is decision making? This is a process wherein the manager, right? The manager is thinking of coming up with what you call this
certain actions, okay, based on opportunities and threats, or even issues or problems being beset by the business organization. That is what we call decision making. It is a process by which managers think of coming up with a solution to the problem and also grabbing opportunities, right? Opportunities for opening another branch in Hanoi from Da Nang, another branch in Ho Chi Minh City or Saigon, or another business operation in Malaysia, in Taiwan, or elsewhere in the world. Like FPT company, if you remember, FPT company is an international or a transnational corporation. One of the biggest, if not the biggest, they are now operating, if I'm not mistaken, in more than 30 countries globally around the world. Okay, so this is an opportunity for them to open another company or to have another operation in Malaysia, in Singapore, in China, or anywhere in the world. Okay, so what are the steps, right? Last time we also talked about what are the procedures or steps involved in decision making. Can you give me one? The first one? What is the first one? Yes. Recognize that there is a need for a decision. So what do we mean by this? Recognize that there is a need for a decision. You have to recognize that there is a problem, that there is an issue, right? Some managers, the staff are already, sir, madam, we have problems. Oh, that is not a problem. After such time, the problem will become bigger and bigger and they cannot solve it anymore. You see, right? Okay? So, you must recognize that there is a problem. The second one, what is the second one? Can you give me what is the second one? Recognize that there is a need for a decision. What is the second one? Speak louder, please, louder. Number one, generate alternative. Yes. Generate alternative. Okay? Generate alternative. Remember, class, if there is a problem or if there is a problem or if there is an issue or an opportunity, perhaps, okay, you must come up with different options. Okay? Alternative action one, or you have to generate, okay, alternatives. As many solutions, possible solutions that you can give. And usually, class, when you generate solutions or alternative, you have to investigate, you have to ask, you have to conduct meetings, you have to ask the customers, you have to ask the students perhaps, you have to ask the managers, you have to ask ordinary staff, you have to ask stakeholders like suppliers, like the board of directors, all the stakeholders in the company, primordially the customer, because the consumer or the customers are the end user of the product. What is it that you don't like with our product? What is the problem with the product? Did you get me? Or services? Okay, customers, staff, managers, suppliers, okay, even your competitors sometimes. You have to ask your competitors, but when you ask your competitors to generate alternative, you do not ask them directly. So it's somehow like
you send somebody there, maybe your friend. He will be on a camouflage that he is not from our company, but just somebody and walk in to ask and ask questions. Did you get me? Because it is very unprofessional for me, and I'm the manager of the company, I will go to another competitor. So you could have a camouflage, your friend or your relative will go there unofficially. Okay? Generate alternatives. The third one, what is the third one? What is the third one? What is the third one? Yes? What is the third one? What? Process the alternative. Okay? Process the alternative. Okay. So you have to analyze. Okay? Process the alternative. You have to analyze, right? The best among, you have already generated the alternatives, right? After you have generated the alternatives, you have to choose. For example, you came up with 7 alternatives. Okay? You came out with 7 alternatives. Maybe you reduce it, okay, to 4 or 5. Okay? And then from 5, you have to reduce it to 3. And then from the 3, you will come out with the best decision. You understand? Okay? So this is the process of, making. So you are going to implement this decision. Okay? From 7 alternatives, you trim it down. You trim it down to 5 alternatives, and then the 3. And among the 3, you will choose the best one, which you are going to implement. You understand? Then after you have implemented, what do? You have to check it and get a feedback. Whether your decision is sound, your decision has solved the problem, you will get the feedback from the customers. You will get the feedback from the people who are affected with your decision. You understand? Okay? So that's the most important thing in week 3 discussion. Now, let us go to our new lesson, planning. Okay? So as we said earlier, planning, I repeat, is the most pervasive activity of the 4 major management functions. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chương số 4, đó là chương về planning. Thầy nói rằng là đây là một trong những cái pervasive activity, tức là một trong những cái hoạt động mà nó cơ bản, nó xuyên suốt và chúng ta phải thường xuyên làm nó trong cả cái quá trình chúng ta thực hiện hoạt động này trong tổ chức. Hiểu không? Thầy nhắc lại chúng ta có 4 chức năng cơ bản, đó là planning, organizing, leading and checking. Vậy thì cái bước đầu tiên, bước planning là bước quan trọng nhất trong 4 bước, cũng là bước được thực hiện cách xuyên suốt nhất trong cả quá trình thực hiện. Và đây các anh chị phải nắm cho vững cái nội dung ở chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của chương. Thank you. So planning, let us define it, is identifying, selecting appropriate goals and courses of action for an organization. And on the other hand, you have a strategy. A strategy is a cluster of decisions about what goals to pursue, what actions to take, and how to use resources to achieve the goals. Okay. In business, listen very carefully. In business, when you have the plan, that plan must have what you call strategy. You understand? So a strategy is the one that gives
teeth and backbone. It's like this is the plant or your body, the one that gives the teeth and the framework for your plant are your strategies. You understand? Chúng ta đang nói về lập kế hoạch và chiến lược của tổ chức. Thì ở trên slide thì sẽ có bạn hai nội dung cơ bản để chúng ta có thể hiểu rõ về hai khái niệm này. Thứ nhất nói về hoạch định hay còn gọi là lập kế hoạch, tức là planning. Nó có nghĩa rằng là chúng ta xác định và lựa chọn những cái mục tiêu cũng như là những hành động cụ thể để chúng ta có thể thực hiện giúp cho tổ chức của mình. Đó là hoạch định. Cô nhắc lại, hoạch định đó là việc chúng ta xác định và lựa chọn các mục tiêu cũng như là đưa ra những kế hoạch hành động cụ thể để giúp cho chúng mình, để giúp cho tổ chức của mình đạt được mục tiêu đó. Thứ hai đó là chiến lược. Thì chiến lược nó là một trong những cái hoạt động cụ thể của việc ra quyết định. Nó thể hiện rõ mục tiêu mà tổ chức chúng ta theo đuổi là gì, những hành động cụ thể mà chúng ta sẽ làm và bằng cách nào chúng ta sử dụng nguồn lực một cách có giới hạn để đạt được mục tiêu. Thì đó là chiến lược. Và bản thân các bạn khi thực hiện kế hoạch, khi các bạn xây dựng kế hoạch cũng đồng nghĩa với việc các bạn đang xây dựng chiến lược cho những tổ chức của mình. Look at this saying, look at this sentence. I will quote. This is from the military. This is from the military sector. Yes? If you fail to plan, you plan to fail. You agree with this? Well, class, if you don't have any plan with your life, with your business, with your job or anything, for sure you will fail. You understand? So planning is really very, very important. Okay? Even in everyday life. Right? If you don't plan your program, do you think you can finish in 4 years? In tourism management? Or in computer science, or in business administration? Let's talk about your specialization or your major. If you don't plan for 4 years, do you think you can finish it in 4 years? Other students, they finish in 5 years. Others, they do not finish. They fail because they did not plan their academic program. Trong quân đội người ta có một câu đó là nếu bạn thất bại khi lập kế hoạch, có nghĩa rằng là bạn đã lập kế hoạch một cách thất bại. Mình sẽ đọc chỉ là như vậy á, nhưng mà từ dù ra đi nữa viết trong tiếng Anh, đọc theo tiếng Anh thì mình hiểu một cách sát nghĩa hơn là vì cô dịch sang tiếng Việt, đúng không? Nhưng mà cô nghĩ trong khi bạn đọc từ đó thì các bạn có thể hiểu được rồi. Và thầy nói rằng là bản thân các bạn thì thường xuyên lập kế hoạch trong cái cuộc sống của mình, từ lập kế hoạch phục vụ cho đời sống hàng ngày đến lập kế hoạch trong hoạt động kinh doanh. Và khi chúng ta, ngay cả cái việc là chúng ta học đại học này, thì thầy nghĩ rằng là nếu các bạn không có một cái kế hoạch dành riêng cho mình và kế hoạch riêng để các bạn xây dựng kế hoạch học 4 năm học đó để tốt nghiệp cái chương trình học của các bạn, thì rõ ràng sẽ dễ dẫn đến thất bại trong quá trình các bạn thực hiện. Đấy nhá. Cho nên dù là làm gì đi nữa, chúng ta cũng phải là lập kế hoạch là một trong những cái rất là quan trọng đối với các bạn. Cho nên nếu làm tốt công tác này thì dĩ nhiên các bạn sẽ thành công. Còn nếu các bạn làm không tốt cái này thì dễ dẫn đến thất bại trong quá trình các bạn thực hiện. Okay, let us see here why planning is important. Number one, planning is necessary to give the organization a sense of direction and purpose. As I've said earlier, if you fail to plan, you plan to fail, right? Okay, so this is the main objective or the main task in planning is it sets the tone and the direction and purpose, right? As envisaged in what you call goals and objectives. Remember, plans serve as a guide. They serve as guide, or what we call
blueprint. Yes, they serve as a blueprint for which the managers and the people will need to follow. You understand? This is the blueprint, the master plan or the blueprint for everybody to follow, most especially the managers. You understand? Okay? So it serves as a guide. Without a guide, what will happen to the company? What will happen? How the managers will be able to achieve the goals and objectives? It would be very, very hard. Okay? Next. Vai trò của việc lập kế hoạch trong tổ chức đó là gì? Thì thầy giải thích cái vai trò đầu tiên, lập kế hoạch là rất cần thiết cho một tổ chức để người ta xác định những cái định hướng cũng như là mục đích cho tổ chức của mình. Nhắc lại, lập kế hoạch là rất cần thiết bởi vì khi các bạn lập kế hoạch, nó sẽ giúp các bạn đưa ra những cái định hướng cho tổ chức cũng như là mục đích cho tổ chức của mình. Và ở đây nó giống như là những cái sự hướng dẫn, những cái sự định hướng cơ bản mà cả tổ chức của các bạn phải làm theo cái hoạt động cũng như là bản kế hoạch đó. Nó được gọi là blueprint. Chúng ta tạm dịch đó là những cái bản kế hoạch. Thấy chưa? Không tổ chức nào mà người ta không có những cái bản kế hoạch thấy, bởi vì thông qua bản kế hoạch đó nó xác định goal, tức là xác định mục tiêu cho tổ chức đó. Khi chúng ta đã có được cái bản kế hoạch cụ thể, khi chúng ta đã biết được cái mục tiêu cụ thể rồi thì nó dễ dàng cho các thành viên trong tổ chức người ta phối hợp thực hiện thêm. Đấy nha. Khi các bạn làm được điều đó khi các bạn thực hiện lên kế hoạch là nó giúp các bạn xác định được cái định hướng cho chính tổ chức của mình. Đó là vai trò thứ nhất. Thank you. Another one is planning is a useful way of getting managers to participate in decision making about appropriate goals and objectives. Okay, including strategies. As I told you earlier, right? Okay, this is the general plan. This is the master plan. Each manager of each department will come up with a strategy to make this plan workable or doable. Yes. How could it become doable? Each manager of each department will have to formulate a strategy. Strategy, right? Okay. So what strategies, class? What strategies? Promotional strategy. Yes? Promotional strategy. So how can the company will be able to increase its market share, okay, by formulating some strategies. Increase the market share, promotional strategy, right? Or even modifying the product or services. That could be a strategy, okay? And then lastly, a plan can be used as a device for controlling managers, okay? Device for controlling managers within an organization. Remember, class, when we go to controlling is the last management function. Controlling is the measure whether the goals have been achieved or not. You will find out whether your plan is successful, has been achieved in here. When you go to the fourth function, controlling. It is a measure of the plans. Okay? We will go to this later on when we go to controlling. But right now, just be settled with the idea that controlling is a measure, it's a gauge or measure whether the plans has been achieved or not. Okay? Let's continue. Chúng ta có những cái vai trò khác của chức năng lập kế hoạch như các bạn nhìn thấy trong tập bài giảng, đó là ngoài cái việc đó là giúp chúng ta xác định
là xác định những cái mục tiêu dần tổ chức, mục đích của tổ chức, thì lập kế hoạch nó còn giúp cho các nhà quản lý người ta dựa vào đó để cùng phối hợp để tham gia và ra quyết định, hay nói cách khác là tham gia vào việc ra quyết định để xây dựng chiến lược cho tổ chức của mình. Và một cái vai trò khác nữa của lập kế hoạch đó là nó giúp cho cái hoạt động kiểm tra giám sát của tổ chức được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Các bạn nhìn thấy chúng ta có 4 chức năng là POLC và cái chữ C trong controlling, trong hay nói cách khác đó là chức năng kiểm tra nó được thực hiện cuối cùng. Vậy thì bây giờ để kiểm tra tốt chúng ta phải làm gì? Thì chỉ có một cách duy nhất để chúng ta có thể kiểm tra tốt toàn bộ, hay nói cách là chúng ta đo lường toàn bộ quá trình thực hiện cũng như là hoạt động tổ chức, đó là việc thông qua cái bản lập kế hoạch của mình. Khi các bạn lấy cái bản lập kế hoạch của mình ra, dựa vào cái tiến trình chúng ta lập kế hoạch, chúng ta dựa vào đó để đánh giá và kiểm tra toàn bộ tổ chức của mình, thì nó sẽ dễ dàng hơn là vì chúng ta không có một kế hoạch cụ thể và chúng ta sẽ không biết được đó là kiểm tra hay đánh giá từ đâu đây, hiểu nhá. Và thêm một cái nữa đó là nói về chiến lược, thì hồi nãy thầy có nói chiến lược là một trong những cái hành động cụ thể của cái việc chúng ta là lập kế hoạch, và nó có nhiều dạng thức chiến lược khác nhau mà ở những phần tiếp theo các bạn sẽ được học. Một trong những cái về cái việc đó là các bạn có thể thấy là trong những chiến lược trong marketing chúng ta có là chiến lược chiêu thị promotion, hiểu nhá, chiến lược chiêu thị, và thông qua cái chiến lược chiêu thị thì nó sẽ giúp ích cho chúng ta chia sẻ cái thị phần, giúp chúng ta tăng trưởng cái thị phần mà chúng ta có, giúp chúng ta chiếm được thêm nhiều thị phần hơn nữa. Hay nói khác là chúng ta cũng có thể thông qua chiến lược marketing để xác định những cái sản phẩm mà chúng ta có thể sản xuất, hay là xác định những cái sản phẩm mà chúng ta cung cấp cho thị trường vân. Thì các bạn sẽ có nhiều dạng thức chiến lược khác nhau thông qua cái việc các bạn lập kế hoạch nha. Thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo là phân loại các loại chiến lược trong tổ chức. Okay, now let's go to the levels and types of strategy. Okay, in planning. Okay, the first one on top we have the corporate level. Okay, it refers to the top management decision pertaining to organization mission. Okay, mission. They provide framework for other planning. Okay, the top management level, right? It's composed of the CEO and the board of directors. Their job is to make a plan, right, to review the mission and the vision of the company. This is on the top level, at the top level. The second one is business level. This is for divisional managers' decisions pertaining to division long-term goals, overall strategy and structure. Okay? And then the other one is the lowest level. At the lowest level, we call this functional manager's decision or functional level, where pertaining to the goals that they propose to pursue to help the division attain its business level goals. Let us see this next slide. Okay, so to give you a clearer, meaning or discussion, look at the three levels. You have the corporate level, you have the CEO and the corporate office, the business level. Okay, so what do you see here, class? This is an example of the strategic function at GE, General Electric. What are the products of General Electric? They are known for plastic products, motors, lighting, and aircraft. Okay, so that will be your business level. What are the strategies for each company? Actually, these are what you call subsidiary companies of General Electric, right? Okay, and then when you go down to the lowest level, you have the functional level. So what are those departments that are in actual performance in doing the task, so that all the corporate and the business level tasks will be achieved? We have the manufacturing, purchasing, marketing, or research and development. Okay, this is where the goals are really being achieved at the functional level, right? They are the doers of the action. They implement the plans and the objective at their level. This is where the success, right? This is where
we could gauge whether the goals have been successfully implemented or not. They are the actual doers of the plan. Manufacturing, accounting, marketing, R&D, or production department. Okay? So what other departments or what are the other functional levels? Aside from research and development, accounting and finance, marketing and sales, manufacturing or production department. What else? Human resource, yes, human resource department, purchasing department. What else? General department or business department or administration department. Okay? They are the actual doers and implementers of the plan, right? At their level. You understand? At their level. You understand? Class, every business level or every subsidiary, they do this. Right? For example, for GE Plastics Company or subsidiary, they do all of this. GE Motors, they do all of this. They perform all of this. You understand? Okay? They are the actual doers of the action plan. You understand? Okay? Chúng ta có cái phần phân loại các loại hình chiến lược xây dựng trong tổ chức. Các bạn chú ý từng cấp bậc thông qua cái phần ví dụ của thầy phía trên. Phần khái niệm của slide chúng ta có rồi, bây giờ lấy phần dẫn chứng này chúng ta nói cho nó dễ. Các bạn có này, cái loại hình đầu tiên người ta gọi đó là kế hoạch chiến lược cấp tổ chức corporate level, tức là kế hoạch chiến lược cấp tổ chức. Được chưa? Kế hoạch chiến lược cấp tổ chức theo cái khái niệm nó cung cấp cho các bạn đó là cái kế hoạch chiến lược mà do những nhà quản trị cấp cao, tức là top manager, hiểu chưa? Những nhà quản trị cấp cao người ta xây dựng và họ xác định cái gì ở đây. Những nhà quản trị cấp cao các bạn nhìn thấy ở trên này, ví dụ kìa, đó là các CEO, hiểu chưa? Những người lãnh đạo của cao cấp của tổ chức, hay là chúng ta có hội đồng quản trị đó, thì đó là những người ở nhà quản trị cấp cao của tổ chức và nhiệm vụ của họ đó là xây dựng kế hoạch chiến lược, hiểu chưa? Vậy thì khi xây dựng kế hoạch chiến lược chúng ta có ở đây người ta gọi đó là kế hoạch chiến lược cấp tổ chức. Ở kế hoạch chiến lược cấp tổ chức, cái mà nó xác định đó chính là các tầm nhìn, sứ mạng. Như các bạn có một vài từ ở trong bài giảng đó chính là mission đó, hay là chiến lược tổng thể overall strategy, hay là structure, tức là cấu trúc nhiệm vụ của những nhà quản trị cấp cao. Khi người ta xây dựng chiến lược cấp tổ chức, đó là họ xác định cấu trúc tổ chức cho tổ chức mình, xác định chiến lược tổng thể cho tổ chức của mình và xác định tầm nhìn sứ mạng của tổ chức mình. Hiểu chưa? Và cái nhiệm vụ này là do những nhà quản trị cấp cao, các bạn nhìn thấy là CEO đó, người ta thực hiện, người ta xây dựng, đó là chiến lược cấp tổ chức. Thứ hai, các bạn có chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Vậy thì chiến lược cấp đơn vị kinh doanh là gì? Các bạn thấy có nhiều doanh nghiệp người ta kinh doanh đa ngành nghề, đúng không? Vậy mỗi ngành nghề như vậy, mỗi đơn vị kinh doanh như vậy, người ta gọi nó là đơn vị kinh doanh chiến lược. Và chúng ta có, nếu mỗi đơn vị kinh doanh chiến lược này người ta xây dựng thì các bạn sẽ có cái tên gọi cho nó, đó là chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Ví dụ như ở đây thầy lấy ví dụ đó là công ty General Electric. Đây là một công ty rất nổi tiếng và nó mang tầm cỡ rất là đa quốc gia, đó là công ty của Mỹ ha. Và chúng ta có là với công ty General Electric thì người ta đa dạng hóa các ngành nghề, họ có nhiều sản phẩm khác nhau người ta cung cấp cho thị trường. Ví dụ như là lĩnh vực máy bay, đèn ô tô, nhựa, hiểu nhá. Nói như vậy, những cái ngành nghề này là họ kinh doanh, họ sản xuất ra những cái sản phẩm, họ tiếp cận những cái sản phẩm mà những thị trường khác nhau. Chính vì vậy, khi họ xây dựng kế hoạch, khi họ xây dựng chiến lược thì họ cần phải có những kế hoạch hay những chiến lược khác nhau, chứ không thể nào chúng ta lấy các chiến lược của bên kinh doanh máy bay mà ráp vô bên kinh doanh ô tô được, bởi vì đối tượng khách hàng nó là khác nhau. Các bạn thấy chưa? Cho nên mỗi đơn vị kinh doanh người ta cần phải xây dựng một cái chiến lược riêng, và cái đó người ta gọi là kế hoạch chiến lược cấp đơn vị kinh doanh business level. Các bạn nói giờ rồi, bây giờ mỗi đơn vị kinh doanh đó để có thể phục vụ cho hoạt động của họ thì hiển nhiên họ cần phải thực hiện những hoạt động cơ bản mà
mỗi mũi có. Vậy đó là những hoạt động gì? Ví dụ sản xuất, nhân sự, tài chính, kế toán, quản trị chung, tổng hợp, marketing, hiểu chưa? R và D tức là research and development, tức là nghiên cứu và phát triển. Thì đây là những cái hoạt động cụ thể trong tổ chức, và mỗi tổ chức như vậy, mỗi đơn vị kinh doanh như vậy, người ta sẽ cần phải có những phòng ban chức năng này để giúp đơn vị kinh doanh của mình phát triển, đấy nhá. Và không tổ chức nào là xài chung hết. Mỗi đơn vị kinh doanh, mỗi cái cấp business level đó người ta phải có những cái phòng ban riêng của mình. Ví dụ như ở cái lĩnh vực đó là sản xuất điện đi thì nó cũng sẽ có những phòng ban như là phòng sản xuất, phòng marketing, phòng kế toán, phòng nghiên cứu phát triển. Thì ở cái team sản xuất dừa nó cũng sẽ có phòng marketing, phòng sản xuất, phòng nghiên cứu và phát triển để phục vụ cho hoạt động riêng của mình. Thế do bởi vì mỗi anh như vậy là tiếp cận mỗi đối tượng khách hàng khác nhau, tiếp cận mỗi thị trường khác nhau, và để có thể làm được điều đó thì họ cần phải tổ chức những hoạt động riêng cho mình để phục vụ trong quá trình tiếp cận thị trường. Các bạn thấy chưa? Thì lúc bấy giờ khi những phòng ban này nó xây dựng kế hoạch, người ta gọi đó là kế hoạch cấp chức năng. Chức năng, đây là các chức năng có thể hiện hoạt động của tổ chức đó, và không tổ chức nào mà không phải thực hiện những hoạt động cơ bản hết, cho nên nó cần phải có những phòng ban chức năng riêng biệt, và nhiệm vụ của họ đó là xây dựng những cái hoạt động liên quan đến từng chức năng cụ thể của mình để giúp tổ chức đó phát triển và tăng trưởng mạnh. Các bạn hiểu chưa? Okay. Yes. So let us get another example aside from G. G is a foreign company. Let us get another one, an example here in Vietnam. Are you familiar with Vingroup company? Vingroup, it's a very big company, right? It is not only operating in Vietnam, it's also operating just like FPT company. They are also worldwide. They have worldwide operations. Okay? So let's start with corporate level. Corporate level, of course, we have the CEO and the corporate office. So where is this? Hanoi or Ho Chi Minh? Where is the headquarters? Where is the headquarters? Hanoi or Ho Chi Minh? Hanoi. I think all the biggest companies, right? Their headquarters is in Hanoi, the capital city of Vietnam. Now, help me now identify what are the business level, right, functions of Vingroup. Remember, Vingroup has a lot of product and services portfolio. There's so many products and services. Okay? So what are these? Can you give me? Can you give me? Schools and education. Number 2, store. Okay. Vmart. Vmart falls under food manufacturing, and food services. Yes. So schools and education, V-Star, and they have another big university connected with Cornell University, one of the great universities in America. You call this V University. Very, very big. Okay? So they are really big. Okay? So food and manufacturing services. What else? Banking, correct? Banking and finance. Correct? Banking and finance. Another one? Business level functions of Vingroup. Another one? What?
hospital, or what you call healthcare services. Healthcare, you call this healthcare services, like hospital. Healthcare services. Another one? Another one? Motors. Motors. Okay? Motors. Same with GE. Same with GE. Okay? Wind group motors. Very good. Another one. Even if you're so many, I can run. Motors, healthcare, what else? You don't know? Who knows? Motors, hospitals, Mart, what else? Don't be afraid. School. Yeah, school. Over there, school, yes. Yes? No, you didn't know? I will go back to you. Okay, you. Yes? Realty. Construction. Construction. He said Vincom Mall. Yeah, Vincom. Ah, yes. Okay, homes. Okay, or home development. Home development. Yes, home development. They build, they construct subdivisions, malls, complex, okay, yes, houses, hotels, yeah, hotel services, I think, yeah, hotel services, and tourism, teacher, and tourism, yes, so many, right, we cannot give all of them. Now let's go to the functional level. Who will give me one functional level? Some of them are the same right here, yes. Some of them are the same. You can give one. Same with General Electric. Yes, of course, marketing. Marketing and sales. Okay, marketing and sales. Okay, the same. Another functional level. Functional level. What else? Marketing, what else? Some are the same there with General Electric. Marketing and sales, what? Accounting. Accounting, yes. Accounting and finance, correct. Another one? Research and development, correct. R&D, research and development, yes. Another one? Another one? Another one? Accounting, marketing, research and development, human resources and recruitment, of course. Where will they get their people? There should be human resource development, human resource and recruitment, training, yeah? Training, recruitment, what else? For them to achieve the goals. They are the doers. Remember, you need accounting department, you have manufacturing department, you need finance department, you need administration department, you need human resource department, right? You need training department. Yes? All of this at the functional level, meaning of functional level, they do. They actually implement the plan.
coming from the top, from the corporate to the business level, to their level, they do everything. Okay? So, as an application for this lesson, I will give you 5 minutes as part of the evaluation. Each group in 5 minutes, maximum of 10 minutes, each group will come up with corporate level, business level, and functional level. Okay? So I'm giving you 5 minutes now. To talk with your members, you do brainstorming without unnecessary noise. Okay? Yes? Start now. Yes. Find a company in Vietnam or even a foreign company, and then identify the business level and identify the functional level. Hiểu rồi đúng không? Chọn một nhóm, chọn công ty Bắc Kỳ của Việt Nam, đúng không? Rồi sau đó xác định là đâu là kế hoạch cấp tổ chức, đâu là cấp đơn vị kinh doanh, chức năng thì nó dễ rồi, có cái chủ yếu là đơn vị kinh doanh hơn, đúng không? Giờ thì công ty đây là cần cấp Okay. tất nhiên ba cái đó phải trong một công ty chứ khác công ty sao được. Any company in Vietnam or outside Vietnam. Okay. That is the application of concept now that you learn. After 10 minutes, I will just select 2 groups, one from here and one from here, to present in 5 minutes. That is for application of the concept. Thank you. Finish.